نعود ونلتقي من جديد أصدقائي المبرمجين مع الخطوات المهمة التي تجعل إظهار مجموع الربح عند النقر على ظل إظهار عمود الربح. We come back and meet again, my friends, with important steps, which are: show the total profit when clicking the Show Profit column button. عندما نتابع مراحل إقلاع ظهور النموذج الخاص بفاتورة البيع، نلاحظ أن أداة إجمالي الربح ظاهرة. هذا خطأ. When we follow the startup stages of the sales invoice form, we notice that the gross profit tool is shown, and this is a mistake. يجب في البداية أن نغير من خاصية هذه الأداة أن تكون مخفية، ونعطي خاصية الإظهار عندما يتم النقر على عمود الربح. At the beginning, we must change the property of this tool to be hidden and give the feature Show when clicking on the Show Profit column button. تم ظهور الأداة عند النقر على زر عمود الربح، لكن الأداة لا تحتوي على مبلغ إجمالي الربح. إذن سوف نقوم بتحديث العلاقات الرياضية التي تعطي أحدث مجموع للربح عندما ننقر على زر إظهار عمود الربح. The tool appeared when clicking on the Show Profit column button. But the tool did not contain the total profit amount, so we will update the mathematical relationships in order to give the most recent set of profit when we click on the Show Profit column button. حصلنا على المطلوب، بقي لدينا فقط إخفاء الأداة عندما يتم النقر على زر إخفاء الربح. أشكر متابعتكم أصدقائي، وأقدر الجهود التي تبذلونها لكي تتابعوا هذه السلسلة. ولو أن المعلومات بسيطة في كل درس، لكن المهم أن نتابع.
إلى اللقاء. I thank you for watching, my friends, and I appreciate the efforts you are making to follow this series, even if the information is simple in each lesson. But the important thing is that we continue to the meeting.